Alors, bonjour et bienvenue. Nous avons organisé cette conférence de presse pour l'inauguration de Pan Suisse, qui est une association à but non lucratif fondée en 2013 à Lausanne. Notre activité consiste à une réduction significative de l'utilisation et de la dépendance de la Suisse aux pesticides organiques de synthèse dans les campagnes et dans les villes. Les troubles de la santé liés à l'exposition des pesticides sont déjà bien connus dans le milieu scientifique. Par contre, nous sommes inquiets du manque d'informations au niveau du public et le manque d'action pris à ce sujet. Aujourd'hui, en Suisse, peu savent ce qu'est un perturbateur endocrinien, d'où il vient, quels sont ses effets sur la santé, l'environnement et l'économie. Le consommateur ne fait pas le lien entre le tracteur qui répand des pesticides dans ses champs et les produits toxiques qu'il retrouve dans sa salade mêlée ou dans son eau, ni entre les pesticides utilisés sur le terrain de foot de l'école et puis l'asthme ou les allergies développées par ses enfants. Comme vous le savez déjà, j'imagine, les pesticides, de nombreux pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Ils sont capables d'imiter, de perturber ou de bloquer le bon fonctionnement de notre système hormonal. Un pesticide est par définition un produit destiné à perturber ou à tuer un organisme vivant. Les plantes, les abeilles, les animaux, les êtres humains ont une biochimie assez similaire. Si les abeilles meurent dues aux perturbateurs endocriniens qui affaiblissent leur système immunitaire, ce serait franchement naïf de penser que ces mêmes produits n'ont aucun effet sur nous. Est-ce qu'une mère de famille choisirait consciemment de donner à ses enfants des produits contenant des perturbateurs endocriniens, sachant qu'ils sont susceptibles de lui faire développer des maladies neurologiques, telles le Parkinson ou l'Alzheimer, des diminutions des capacités intellectuelles, des cancers hormonodépendants, cancer du sein, la leucémie, une diminution ou un dérèglement de son système immunitaire, des allergies, de l'asthme, du diabète, des problèmes de fertilité, des malformations génitales, voire la stérilité. Une salade européenne standard contient en moyenne 20 perturbateurs endocriniens. Si vous achetez des médicaments, vous avez une notice d'emballage qui énumère les effets secondaires potentiels. Quand vous achetez votre salade au supermarché, vous n'avez rien qui vous dise ce qu'elle contient, ni ses effets secondaires potentiels. Imaginez, vous allez acheter votre salade qui contient une notice d'emballage et qui vous dit, tiens, elle peut provoquer leucémie, de l'asthme, malformation génitale. Je ne suis pas sûre qu'on continuera à manger 5 fruits et légumes par jour pendant très longtemps. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens sont une vraie bombe à retardement parce que leurs effets ne sont pas nécessairement visibles immédiatement. Les tests toxicologiques qu'on pratique aujourd'hui, ils sont complètement dépassés. Ils sont encore proches de ceux établis après la Deuxième Guerre mondiale lors de la mise sur le marché des pesticides de synthèse. Aujourd'hui, la science sait que ces substances ont des effets à faible dose, des effets cocktails, des effets cumulatifs, des effets épigénétiques et des effets fenêtres. Nos normes n'ont pas eu le temps de s'adapter car en 70 ans, des milliers de nouveaux pesticides de synthèse ont été mis sur le marché. Par contre, avec les connaissances que nous avons actuellement, ces normes doivent changer et rapidement. Jusqu'à maintenant, nous n'avons parlé que des problèmes liés à la santé. Mais il faut également tenir compte de l'impact sur la biodiversité et l'environnement. De répandre des pesticides sur nos sols tue et perturbe leur biodiversité et leur écosystème. Sans compter que cela s'infiltre dans nos nappes phréatiques, donc forcément dans les rivières, dans l'eau qu'on utilise et dans l'eau que l'on boit. Imaginez la ville de New York où toute une société vit en interaction, ça grouille, et qui commence à subir des raids aériens réguliers. Au bout d'un moment, New York va finir par ressembler à Beyrouth. Il n'y aura plus rien, c'est mort. Nos sols, c'est la même chose. Un sol mort, stérile, ne peut plus produire de façon naturelle et requiert par conséquent de plus en plus d'intrants chimiques. C'est un cercle vicieux qui conduit notre agriculture à devenir dépendante de la chimie de synthèse pour produire notre alimentation plutôt que de simplement dépendre de nos ressources naturelles. Et c'est aussi un aller simple vers la perte de l'indépendance alimentaire d'un pays. Si on additionne l'impact des pesticides sur nos sols
qui nous mène vers une dépendance de la chimie de synthèse pour nous nourrir, la toxicité des pesticides retrouvés dans la chaîne alimentaire, donc dans notre organisme et les conséquences qu'on connaît sur notre santé. C'est un impact direct sur notre économie qui, d'un côté, doit payer pour pouvoir se nourrir par la chimie de synthèse, et d'un autre côté, qui doit payer l'augmentation des coûts de la santé liée à la dégradation de la santé d'une population qui s'empoisonne au goutte à goutte avec cette même chimie de synthèse. En conclusion, Pan Suisse souhaite donc agir sur les choses que vous et moi n'avons pas le choix d'utiliser, à savoir la nourriture et l'eau. Surtout, nous voulons agir à l'origine du problème et non pas sur les causes générées par ce problème. Je tiens à souligner que Pan Suisse n'est pas là pour pointer du doigt ou accuser qui que ce soit, parce que tout cela résulte d'un phénomène de société. Nous sommes là pour trouver des solutions viables pour tout le monde, en implémentant maintenant une politique et une vision économique logique, intelligente et à long terme, favorisant forcément un mode d'agriculture avec moins, voire plus de pesticides du tout. Et si chacun d'entre nous s'implique, chacun à son niveau, nous pouvons y arriver en très peu de temps. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à François Weilret. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle François Weilret, je suis président du réseau Pesticide Action Network Europe. Et je suis français. Donc je travaille pour une organisation Pan France en France. Alors c'est un plaisir pour moi d'être ici et d'avoir répondu à cette invitation parce que je pensais que pour le président d'un réseau d'associations, c'est toujours un grand événement d'avoir une nouvelle association qui naît, qui vient rejoindre, agrandir la famille, agrandir le réseau. Des Pesticide Action Network, il n'y en a pas seulement en Europe, il y en a sur les 5 continents. Il y a un Pesticide Action Network Amérique du Nord, un PAN Amérique du Sud, un PAN Asie et un PAN Afrique. Donc ce sont des réseaux d'associations qui sont présents sur tous les continents, qui interagissent entre eux, qui échangent des informations, qui ont une vision globale de la problématique des pesticides, pas seulement une vision européano-centrée, mais on sait très bien qu'il y a des problèmes spécifiques à des pays qui connaissent des difficultés économiques plus importantes que nos pays, qui sont des pays en développement. Mais à PAN Europe, on a une mission un peu particulière, puisque l'Union européenne a des législations qui sont plutôt progressistes en matière d'environnement, et notamment en matière de pesticides. Alors, avoir un nouveau membre en Europe, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir agrandir notre famille, faire un meilleur travail. Et puis, je dois dire que, à titre personnel, mais je sais que mes collègues partagent mon opinion, c'est aussi la qualité du travail qu'on voit déjà au bout de quelques mois fait par nos collègues de PAN Suisse, qui nous remplit de bonheur, parce qu'on a une équipe dynamique qui fait un travail en lien avec la société, un travail moderne, un très bon travail de communication, un très bon travail de recherche avec déjà une bonne vision des problèmes, comme l'introduction de Sandra le montre, ayant une bonne vision des problématiques agricoles, des problématiques de fertilité du sol. Donc on est sûr qu'on va pouvoir faire du très bon travail ensemble, et ça c'est un vrai motif de satisfaction. Et du travail, il y en a. Puisque si on a une loi européenne, un nouveau règlement sur les pesticides qui, par exemple, prévoit d'exclure les pesticides perturbateurs endocriniens. On n'est pas au bout de nos efforts, puisque, vous savez, le diable est toujours dans les détails, dit le proverbe. Ayant cette disposition dans le nouveau règlement sur les pesticides européens, il faut maintenant que l'Europe définisse quels vont être les pesticides qui vont réellement être exclus, puisqu'il faut faire un tri entre ceux qui auraient un effet et ceux qui n'auraient pas d'effet sur l'homme. Et c'est là où toute la difficulté commence. Le fait d'avoir obtenu une bonne loi par un processus démocratique ne suffira pas, puisque derrière, il y a des commissions d'experts qui vont se réunir, qui vont définir un certain nombre une liste de produits qui seront réellement interdits. Et ces experts ne seront pas neutres. Il ne faut pas croire qu'on va avoir affaire à des scientifiques vierges de toute influence, puisqu'ils seront proposés par des pays membres, et on sait très bien, dans toutes les commissions d'experts au niveau de l'Union européenne, qu'il y a des scientifiques qui sont plus ou moins influencés par l'industrie. Vous êtes journaliste, donc vous n'avez pas été sans lire Le Monde il y a quelques jours, le journal Le Monde, le plus grand quotidien français, qui expliquait comment, justement, dans un panel de 18 scientifiques ayant publié une lettre ouverte dans des journaux scientifiques pour critiquer, démonter la stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens, 17 de ces 18 scientifiques étaient en conflit d'intérêts notoire avec l'industrie de la chimie, des pesticides, des cosmétiques, et que ça fait un scandale qui remonte jusqu'en haut de la Commission européenne. Donc vous voyez,
le diable est toujours dans les détails. Même les bonnes lois qu'on a obtenues, il faudra qu'elles soient réellement appliquées pour pouvoir avancer. Et pour être réellement appliquées, on a besoin d'organisations de citoyens, on a besoin d'une société civile qui soit active. Sinon, ces réunions d'experts se passant derrière des portes fermées, où on n'a pas effectivement de contrôle exactement sur ce qu'il s'y passe et ce qu'il s'y dit, on peut craindre que sous l'influence de pays, nommons-les, hein, l'Allemagne, l'Angleterre notamment, on réduise la liste des pesticides perturbateurs endocriniens à sa plus stricte, au strict minimum, 1 ou 2 molécules. Voilà ce qu'on risque. Pour ça, il est vraiment important d'avoir des associations spécialisées sur ces questions, comme toutes les associations nationales de PAN et le Bureau européen de Pesticide Action Network Europe, pour surveiller vraiment ce qui se fait. On a aussi besoin de bonne science, car effectivement, l'action citoyenne sans une science solide n'aurait aucun sens. Alors, on a heureusement de plus en plus de données scientifiques qui viennent appuyer nos demandes. En France, la recherche publique médicale a publié il y a quelques mois un énorme rapport basé sur l'étude de 30 années de recherche scientifique dans le monde, des études épidémiologiques, montrant qu'effectivement, oui, l'exposition à des pesticides était très fortement corrélée à toute une série de pathologies, des cancers, des maladies neurodégénératives, des problèmes de reproduction, des problèmes de comportement, etc., dont beaucoup sont liés au côté perturbateur endocrinien. Vous allez avoir le plaisir d'écouter dans quelques instants le Dr Myers, qui lui fait partie des pionniers de la science dans le domaine des perturbateurs endocriniens. Je dois dire que c'est un honneur pour moi d'être à côté de lui aujourd'hui, puisqu'il y a une petite vingtaine d'années, quand j'ai commencé à vraiment travailler à fond, presque à plein temps dans l'environnement, c'est après avoir lu le livre qu'il a coécrit, Our Stolen Future, qui était une révélation pour une génération de personnes comme moi travaillant dans l'environnement, montrant ce dont on n'avait pas conscience jusqu'à présent, c'est-à-dire l'effet de produits chimiques en mélange, en très faible dose, déjà sur l'environnement, sur les écosystèmes, sur les animaux, mais aussi avec déjà à l'époque, en 1996, une question, la grande question, Our Stolen Future, a été traduit en France par le titre L'homme en voie de disparition, ce qui montrait bien que la question de la santé de l'homme et de la reproduction de l'homme était déjà posée à l'époque. Depuis, beaucoup d'études ont été publiées qui apportent des réponses. Aujourd'hui, c'est un problème social majeur, cette affaire, puisque nos pays dits développés ont à faire face à une crise sanitaire majeure, qui est la crise des maladies chroniques. Les maladies chroniques explosent dans nos pays. En France, le cancer, par exemple, c'est 1000 nouveaux cas par jour. 1000 nouveaux cas par jour. Cette augmentation, même quand on la corrige des variations, elle équivaut à environ 39-40% d'augmentation des cas de cancer en 25 ans. Le cancer va toucher maintenant, dans nos sociétés, à peu près un homme sur 2, une femme sur 3. Et on ne peut pas expliquer cette augmentation par des critères génétiques. C'est l'environnement au sens large qui est pointé. L'environnement, c'est l'environnement intérieur, l'environnement au travail, l'environnement alimentaire, c'est aussi un environnement, etc. Et donc, on a besoin de se colter avec cette problématique pour régler cette question cruciale de société. Donc, il nous faut envisager la question de la santé non plus uniquement sur la question du soin, c'est un des éléments de la politique de santé, mais également sous l'angle de la prévention. Et la prévention, ce n'est pas seulement le diagnostic précoce, comme on le croit encore trop souvent, mais c'est vraiment le travail de fond sur les causes des pathologies. Eh bien, travailler aujourd'hui sur la question des perturbateurs endocriniens, non seulement pour mettre en évidence par la science, comme va le faire juste après moi le Dr Myers, des causes de pathologie, mais également pour prendre des mesures politiques concrètes, exclure du marché concrètement certaines substances, les substituer par d'autres qui ne posent pas ces problèmes, c'est régler en amont le problème. Et pour finir, je dirais que non seulement c'est régler en amont le problème sanitaire, espérer réduire aussi les déficits publics qui découlent de ces dépenses de santé toujours en augmentation, mais c'est également, quelque part, participer à la reprise économique de nos pays, puisque pour substituer des substances chimiques préoccupantes par d'autres, il faut allier recherche, innovation, technique, mettre des nouveaux produits plus performants sur le marché qui vont contribuer au dynamisme économique de nos pays. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre substitution par des produits moins dangereux et dynamisme économique, bien au contraire. Donc c'est sur cette note d'espoir que je vais terminer mon intervention. Vous allez voir, la matière scientifique que va vous présenter le Dr Myers est suffisamment solide et sérieuse pour vous convaincre qu'il est temps d'agir. Agir, ça veut dire non seulement agir encore en faisant des recherches, il faut continuer à en faire, mais agir maintenant sur le plan politique, et c'est aussi la tâche de PAN Suisse demain
que de convaincre les décideurs dans ce pays. C'est la tâche aussi de Pan-Europe partout en Europe demain, de convaincre nos décideurs qu'il faut maintenant passer à l'action. C'est le temps de l'action auquel je suis ravi de participer maintenant avec mes collègues de Pan Suisse dès demain. Je passe la parole à Dr. Myers. Thank you, and I apologize. I don't speak French or German. I'll speak English slowly, and I hope that my comments make sense. I'm glad that Dr. Hayes from University of California, Berkeley has been able to join us. He'll be making a few comments, and I'm going to make a few brief comments if I can get this to plug in. There. Si vous avez besoin de version française, c'est moi. So, I'm going to make a few comments about the state of endocrine disruption science in general, and something about how it relates to pesticides. But I just want to say at the outset that my role here is to make sure that Pan Swiss's decisions are based on current understanding of science. That puts them light years ahead of where most public agencies are. Mon rôle ici, c'est d'assurer que l'activité de Pan Suisse soit basée sur la science qui est le plus avancée qu'on peut avoir maintenant. Peut-être ça va nous aider déjà d'être un pas avant beaucoup des agences gouvernementales qui sont impliquées. I've worked on endocrine disruption for over 2 decades, and has changed during that time from a narrow field of research to something that now commands the attention of the world's public health agencies. C'est 20 ans que je travaille, plus que 20 ans que je travaille sur le perturbateur endocrinien. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui attire l'attention de beaucoup de gens autour du monde. Most of us are aware of what's happening in the outer world, that there are changes in the atmosphere leading to increases in carbon dioxide, leading to global warming. Most of the public is aware of that. La grande public, elle est consciente des problèmes qu'on voit, les problèmes externaux. Par exemple, le changement climatique qui est créé par les fossil fuel burning. Ouais, ça va. Okay. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais ici ou pas? Est-ce que tout le monde parle anglais? You can do it in English. Okay, great. She's an excellent translator, I'm sure. But most of the public is much less aware of the fact there are things going on in the inner world that affect the development of the human fetus. A lot of that boils down to how chemical contaminants change the ways that genes behave. They don't often mutate the genes, but rather they change when genes are being turned on and turned off. That's the heart of endocrine disruption. That's the heart of the way that endocrine disrupting chemicals affect fetal development. And when genes are being turned on or off at the wrong time during fetal development, it leads to health problems later in life, sometimes visible right at birth, but sometimes not visible until decades later. And it boils down to when those genes are turned on or off. This year, the World Health Organization issued a report from their office in Geneva saying that endocrine disruption is a global public health threat. That's the world's major public health agency saying endocrine disruption is a global public health threat. Then also within the past year, an organization called the CRO Forum, which is the chief risk officers of the major reinsurance companies, led by Swiss Re Chief Risk Officer David Cole, based in Zurich, to issue a report on their concerns about the financial risks
of companies engaged in manufacturing or releasing endocrine-disrupting compounds. And what did this report say? They said that the highest risk for the insurance industry emerges from the possible link between low-level exposure to endocrine disruption compounds and bodily injury in people. They went on to recommend that the companies engaged in the manufacture and release of endocrine disrupting compounds begin to encourage the removal of those materials from their product lines and from their pollution waste stream. A major factor in, I believe, in their decision to issue this report, was the fact that a Swiss company that manufactures a herbicide used in Switzerland and in many other countries around the world, atrazine, Syngenta was forced to settle a lawsuit in the United States that cost them $105 million. They settled before it went to jury because there was concern that the cost of a jury settlement could have been much, much larger than $105 million. And Dr. Tyrone Hayes is an expert in the science of the chemical that was involved here, atrazine. The reason why this lawsuit happened was because water utilities, the companies providing drinking water to people living in the center part of the United States, where atrazine is widely used, those water companies were being forced to spend large sums of money to clean atrazine out of the water to achieve the EPA safety standards. If they had just let the water go through, it would have violated those standards. They had to pay a lot of money, and that's what led to the atrazine settlement with Syngenta. So why would the World Health Organization and the CRO Forum identify this as not just a major health risk, but a major financial risk for companies engaged in commerce around them? It's because when you look at the science that's emerged over the last 20 years, the science of human health, what we're seeing is a wave of hormonally related epidemics. Things like hormonally related cancers, breast cancer, prostate cancer, endometriosis and autoimmune diseases, learning disabilities, ADHD, fibroids. The list goes on. The list is much bigger than those of us who have been working on this thought it might be 15 years ago. It's been expanding as science has looked with greater and greater care at the links between environmental exposures and human health problems. They've assembled credible scientific information linking each of these diseases with endocrine disrupting exposures. In none of them is it certain, because science takes a very long time to proceed to certainty. It took 50 years to get very close to certainty with tobacco. This is a much more complicated issue because the exposures, as I said, can take place in the womb but not be manifest as a disease like breast cancer until late in life. But here is the good news, and I'll end with this. We have this epidemic, these epidemics which we are experiencing, and some fraction, 10%, 30%, 80%, some fraction may be due to exposure to endocrine disrupting chemicals. We know that there are policies that can reduce those exposures. We've already reduced what's in people to a variety of endocrine disrupting compounds like DDT because government set in place policies mandating exposure reduction. We've shown we can do that. So the good news here is that this new science is giving us enough information to start reversing these epidemic trends, which we have to do given what a serious health and economic burden they are placing on people around the world. Thank you. Up to you to give a few words. I'll make a few comments. I don't have my slides up because my plane came in late. I did not start out as a scientist studying endocrine disruption. I'm interested in basic developmental biology
and how hormones regulate development. In particular, I'm interested in amphibians and how environmental factors regulate things such as larval development, how long it takes to turn into a tadpole, whether or not you become a male or female, immune function, and your ability to fight off disease. And I discovered early in my career that some of the most important factors in the environment that can regulate these developmental processes are chemicals that we've created and put into the environment, namely chemicals that interfere with the hormones that regulate those critical aspects of development. And what's new, I think, about this science is that previously, when we would think about wildlife and how wildlife is affected by chemicals, we think about things that directly kill animals. And at the time that I was doing my studies, a great interest also arose in the disappearing amphibians, the global decline in amphibians. Up to 70% of the world's amphibian species are threatened or in some decline. And while most scientists have focused on disease and things that kill animals directly, few scientists, and now we're looking more and more at factors that contribute to population declines that don't involve direct death of individuals. So, for example, endocrine disruptors like atrazine can make male frogs infertile, or in some cases will make male frogs turn into female frogs. And that type of endocrine disruption and type of population level effect will result in gradual disappearance of a population, not because individuals are dying, but because the population won't grow because of this disruption of reproduction via chemicals like atrazine. That's not to say that atrazine or chemical contaminants are the cause of amphibian declines, but certainly they're a major contributing factor and one that interacts with a lot of other factors in the environment. The other things that are important are that these endocrine disrupting chemicals act at what many people think of as low doses that are much lower than we think about for what I would call classical toxic effects. And so they were previously thought to be safe, many of these chemicals, at those doses. It's also clear that developmental effects early in development, can be very important and much more damaging in many cases than effects in the adult life stages. The other thing that's important is that many of the studies that we're doing in wildlife are indicators of impacts on public health. You may or may not know that the thyroid hormones and the estrogens and the androgens and the stress hormones that we use as humans are the exact same hormones that fish and amphibians and reptiles and birds also use. So when we see effects in the environment of chemicals on these hormones in animals, we can predict that those same or similar types of adverse effects will occur in humans. Animal models just give us the experimental models to examine and study and to understand the mechanisms better, sometimes in ways that we can't, because of course we can't do experiments in humans. The other thing that I'm excited about now in being in this field is making the science available so that the science can be used to develop good policy and make good policy decisions. And I'm also very interested in working with organizations like Pesticide Action Network to make the science available to the public and to make sure that everyone's aware, particularly people from portions of the population that might be more vulnerable or more in positions where they would be more exposed to these chemicals. So it's my pleasure and my honor to be here and share with you today. Hello, Tyrone. It's nice that you meet us here in Switzerland. How was your flight? The flight was long but worth it. It's my pleasure to be here. Great, thank you. I have a couple of questions for you. What is your role in this collaboration with PAN Switzerland? I'm here mainly to provide science, to provide the most up-to-date science on chemicals, on endocrine disruptors, so that I think it's critical that this information be made available to the public, and also I think it's critical that scientific information be used to drive good policy that provides protection for the environment and protection for public health. I've had a long, good relationship with PAN, not only for myself, but also my students
now work with PAN in the United States and North America, and my son interned with PAN this summer. So, what is your opinion? How can we act on that field? I mean the food. The food chain is the main supplier, if we can say it like that, of pesticides to children and to adults also. How we can act on this to eliminate or to reduce to a minimum these pesticides we absorb. yeah, of course, there's several routes of exposure. One is through food and through water, but there's also direct exposure, especially for factory workers or people who live in agricultural areas, inhalation or exposure through the air. I think the best way to reduce exposure is really to reduce application. I mean, I think we really need to continue to move away from pesticide use in agriculture, and there's certainly a way to do that. Europe's actually much further ahead than the United States in doing that. There's many places that I visited that are organic or biodynamic, which is not something that I think is even practiced in the United States. So the best way is, instead of worrying about how to get it out of the environment, I think the best way is not to put it in the environment in the first place. So organic food seems to be a solution to eliminate from the food we eat. My understanding is that the water we drink is also a source of pesticides. Is there any application or device that we could use in our public water system to eliminate this pesticide? Well, in many cases, like for example, the chemical that I work on, atrazine, in many cases it can be filtered out, so it can be taken out of the water. There's a cost to doing that, and also just because it's out of the water, it's still there. I mean, you still have to do something now with these contaminated filters, so it's still in a sense in the environment. It also puts a burden on especially low-income people to have to filter their water, and also filtering water for people doesn't solve the environmental problem. So the wildlife, the fish, the amphibians, etc., are still exposed. So again, I think the best solution is, as we identify chemicals that are of concern, is to really eliminate their use, to stop putting them into the environment. So my understanding is also that people doesn't really know about the fear they are incurring with the use of pesticide food. Is this really the role of PAN, to inform the public and to inform also the deciders, the political rulers, to act on that problem? Yeah, there is a big lack of information, I think. I mean, I can speak mostly for the United States. Not only is there an absence of information in the public, but people often assume that the government regulates in a way that the water's clean and the food's clean. I think people really have a false sense of security and safety in that way. And one of the really important roles of groups of PAN and groups like PAN is to get that information to the public. Often scientists don't make the effort to make the information available to the public, and often sometimes scientists aren't really good at making the information available, at explaining information. So PAN is a really critical organization in helping to get that done. So one of the main actors in this scene is agriculture. The agriculture, he is the one who uses a place all these pesticides to the plants. So it may be one of the role of PAN to inform these users about the danger, also by inhalation or anything, by using pesticide, and taking the role of lobbyist for against pesticides in certain fact, because this is for me it's one of the reason why agricultures use it, because they have going through the school, and they had the lobbying from the other side. Well, it's actually even a little more sinister than that. I mean, 90% of the seeds that we use for food production are actually owned by chemical companies. So there's I think 5 chemical companies, Monsanto, Syngenta, Novartis, that own most of the seed that we use. And so the problem is then that agriculture is actually not going to move towards a pesticide-free methodology, but rather they're going to move towards the use of chemicals, because the chemical companies have an investment in getting the farmers, getting the growers addicted to the chemicals because of that conflict of interest.
So this is the first press conference of Pan Swiss. What do you think? What is the potential that we have in Switzerland to act on this problem? Oh, I think it's a wonderful event, and it's a great thing that it's happening. One of the, biggest offenders, Novartis Syngenta, has its home here in Switzerland. So I think having Pan develop here will hopefully have a huge impact in that regard. Your name is renowned since you brought out the film Our Stolen Future. We thank you for this great work you have been doing. Sorry. Could you explain how you could contribute to the good function of Pan in Switzerland? Yeah. So I'm a scientist, and I've been studying endocrine disruption for over 20 years. The science has changed hugely over that time period, and it's hard to keep up with it. So what I try and do is help organizations like Pan Swiss understand what the science is telling us today, so that they can make better decisions about how to tell the public about these issues. My job is sort of science quality control, and by helping keep Pan Swiss up to date, I help keep them light years ahead of where most of the public agencies are, because they're not paying close attention. So my understanding is that the problem with endocrine disruptor is largely unknown, and there is a lot of potential to explore in this area, isn't it? Well, when we wrote Our Stolen Future, the book, 20 years ago, most of it was us assembling the available information and seeing the implications, but also acknowledging that there were a lot of questions. This past 20 years, given hundreds of millions of dollars of research that have been invested in answering those questions, has brought us to a point now where we actually understand a lot. Science, it's very difficult in public health science to reach certainty, but we're a lot closer to that than we were before. There have been a couple of big trends in this science. Probably the most important is that we've identified, we being the entire community of scientists working on these issues, not just people working with animals, not just people working with human cells, not just people working in the lab, but also the epidemiologists who study associations between chemicals and public health. In essence, we can see there's a very coherent pattern linking each of those levels of information and getting us much closer to the point that we can be confident that some of today's problems of human health are due to endocrine disrupting compounds. That's why the World Health Agency this year published a report in which they concluded endocrine disruption is a global public health threat. Now, WHO is not a bunch of wild-eyed radicals. It's not Greenpeace, okay? It's a serious public health agency under the aegis of the United Nations. So when an organization like that comes out and says endocrine disruption is a global public health threat, people pay attention. Thank you. I have I would like that you briefly explain how these endocrine disruptors act on human being. And I heard about the cocktail effect, that there are different endocrine disruptors together have an even worse effect on human beings. Well, the bottom line that most people don't think about daily is, so we have genes. Those genes aren't passive little BBs in our cells. They're being turned on and off trillions of times a second throughout our lifetime. And for a fetus to develop properly, its genes have to turn on when they need it. If they don't turn on when they need it, then development goes astray. If they turn on when they don't need it, then there can also be developmental problems. What endocrine disrupting compounds do is they change the pattern of gene expression. They change the timing of when genes are turned on and off. And that is the core basis of how endocrine disrupting compounds alter fetal development
and affect human health. Thank you. Okay, great. Okay, thank great. you. Thank My you. pleasure. Good, great. Yeah.